Season Latina, season Konzanjalo, season Latina, season Konzanjalo, season Latina, season Konzanjalo. Season Latina, season Konzanjalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ukuthula nesibusizwe kaMdali masehlina nonke. Alhamdulillah udumo alube kuMdali umbenqangi sambonga sonke isikhathi sokuthi uhlanganisile futhi namhlanje enisahlangana kwamnandi uhleli ke lana noMoulana Habeeb Milanzi lana kubuhle be Islam show yethu elana ku Deen Channel njengoba sihlezi sithola ngasonke isikhathi kodwa ke bantu bekosi njengoba ngihlezi ngisho ngasonke isikhathi ukuthi namhlanje angihambi ngedwa noma ngisuke ngihamba ngedwa namhlanje ke angihambi ngedwa ngihamba nesivakashi esikhulu so kubalekile abantu benkosi njengoba ngihlezi ngisho ukuthi mina isivakashi angathini introduce isona esisholo ukuthi ubani wakabani wasibani noma kanjani kodwa ke ngoba ngihamba naso sizoyikhulumela sona. Assalamu alaikum Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Unjani Sheikhuna? Ngiyaphila nawe Sheikh Habeeb. No sibonga kakhulu ukuthi ufike usivakashele namhlanje inkosi kubusisa. No besicela nje sazi ukuthi isivakashi igama nesibongo mhlawumbe unalo igama ngesazi kodwa nje sizokwazi igama nesibongo nemvelaphi yakho nje inshallah. Igama Musume Sikhosana ngwasikhosana isibongo ngikhululwe emzimkhulu eHatingi KZN south side of KZN. Yami ke angidingi ukuyisho ngiyona nje yabo. Noma isho ngeminyaka ngoba asasibhekile la kodwa sibheke nje imvelaphi yakho indabuko noma ukuthi uqhamukaphi uzalelwe phi wakhulela lapho wafunda phi yabona nje. Ngakhulelwe emzimkhulu 6 weeks after I was born ngahamba ngayohlala eJohannesburg noma wami kwasho ukuthi ngafunda khona nje yabona nje my whole life history nje yaseJoburg kahle yabo. Also nje singathi umara nje mara ngilabo mara. Oh okay no egoli ke ufunde kusiphi isikole mhlawumbe wasipha nje amagama sokuthi uqale ku primary izikole ngifunde kuzona oqala ngafunda eDarulolo Pretoria Pretoria Lodiam Touch Street uMufti Akbar Azar principal yakho. Uchaza ukuthi Islamic University le. Yeah mina ngifuna nje le enye secular he. I studied at Emal Borough Gardens secondary combined school. Ashaya isikole khona lapha and then from after that ngayofunda ngase Ntuza eDamelini. Edamelini. Yes. Ngifunda event management kahle umthethwa. Okay so currently uma besabuza nje manje uthi umfowethu yini mhlambe akayenza kwamanje noma uyini mhlambe abanye bathi no mina ngisebenza ka checkers kodwa mhlambe ngumculi noma ngiyiphoyisa noma ngiyisecurity so nje mawasiyala nje lapho nje inshallah. Mina nginashid artist oqala ngumuntu ofunda manashid oculayo ngamanye amazwi ngoba phela abanye mawuthi nashid abazi ngezulu ichaza uthini so uma ichaza ukuthi umuntu oculayo indlelani mhlambe hip hop noma R&B noma ngisachazela phela kukhuleka sho yeah as ngitshene ukuthi ngifunda ngicula izingoma ezenkolo yami Islam nakhona nje I'm producing ama-lentuza nama-nashid ngesizulu English as well and in Arabic. Awuzibhaleli? Yeah ngiyazibhalela wona. Oh ubhala ngalephi ulimi is Arab noma is Urdu noma is Zulu? No is Arab kakhulu. Oh is Arab kakhulu. Oh shuthi sazokuzwa nje ukuhamba kwesikhathi. Vele that's something that which has to happen. Okay take me on this journey ngisacela ungihambise kulelo hambo ke yini eyakwenza ukuthi ukhethe nje ucula ke konke? Awuthi ngitshela brother wami yazi ngesikhathi ngifika kule institute le bengifunda kuyona le Islam Darul Pretoria. Ngivele ngabona ukuthi yazini khona into enginayo kumina phakathi kwami yabo and ngiyabona ukuthi inento yokucula kwasho ukuthi principle yami yangibiza yabo yangi-advise kahle ukuthi yazi wena umuntu kahle one voice yabo okuzama ukucula
and my first nasheed was in English, yabo. And when he heard me, yabo, nami ngafila inspired ukuthi ngabona nje ikhona event engiyakuyona, yabo, and I'm going to present myself in front of so many people, yabo. Ngachaza kwayilonto yokuqala, yabo, ukuthi i-crowd engizoyibona ke. And kwasho ukuthi ke from there I became the lover of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. As you know, they say wa ahsanu min kalam taraqatu ayna, akekho umuntu oke wabona ilihlo efana njengoRasul sallallahu alaihi wasallam. So iyonto nje engi-inspire kakhulu ukuthi amagama ngesi-Arab wakho nakhona nje yabona nje alula, and i-meaning yakhona, i-praise yakhona yangichaza kakhulu. Okay, kulo lo thando lakho ngathini wangena nini ngoba phela kukabili wathi ukhethe ukucula and futhi wayithanda into oyenza. So mangabuza nje ukuthi uqale kumuphi umnyaka ekutheni nje uqale ube umculi, ngoba ngiyazi ukuthi uthando lalu before, way before than that. Kodwa nje ekutheni ukuthi uqale mawuthi ya sengi-artist manje sengiyaqala ngiyacula ngihamba indawo, ikuphi la uqale khona? It was actually in 2010. Ngithi ngiya eLesotho for a month, kahle bengiyela iTarawih. Kwasho ukuthi zonke insuku after the Tarawih sola bebefuna ukuthi ngibafundele amanashidi. Ngabona ke lapho ukuthi you know what, this is where I have to start manje ukuthi ngiqale ngibe ne-shit artist nakhona, yabo. Nam so ekuculeni ke nje mhlambe nje uma bese sithi okay usuyaqala uyazibhalela ekucabangeni wakho uthatha, ngoba sometimes imbongi usana nje ebuke nje inkomishi bese eyayisho nje lenkomishi ngoba zenza njalo. So wena ekubhaleni kwakho ukubhala from kuyiphi imicabango? Kwimicabango ekutheni ucabanga ngoRasulullah umprofeti ukuthula makube kuye, noma ubhala ekutheni nje ubhala as general, even if ufuna ukufundisa nje abantu as general uyalibhala iculo noma ulicompose kanjani? So nje mawasera lapha. Mina ngokwami it's ukuthi ngafunda and ngisafunda namanje kakhulu ngomprofeti sallallahu alaihi wasallam, yabo. So ile nto engivele enginike i-boost kakhulu, yabo, uthi okay mhlambe nengathi I'm on the topic of city peace, yabo. Nengifunda mhlambe ngale story se-Taif yakomprofeti, yabo. Ngivele ngithathe from lapho ke, yabo, ngiyenze ngizama ukuyenza i-stanza, yabo, and from lapho kuleso stanza lapho ke ngizoyitholela i-chorus yakhona, yabo. So that's how I started. So when you concentrate keep message at most cases, a message in speaking about prophet, noma a message telling umuntu uyayilalela bese iyamakha ngaphakathi. So yiphi message wena o concentrate ngasonke isikhathi? Mina isikhathi esiningi ngiconcentrate on ngoRasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes. Cause ngiyabona ukuthi he's that person that needs to be on a great maqam. Understand? We live in a great for me. That's how I take him. Understand? I mean, his stories are great, alhamdulillah. Iwona ngichazayo kakhulu. So ukhuluma ngazo mina ngifuna ukwazi ukuthi ukhuluma ngazo izitori noma uyafundisa futhi kule message? Nakhona ngiyafundisa kule message le. No. Yes. Hayi ukuthi ngifocus ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yeah, but my main focus uyena kuphela. Umusho nje owodwa ngesi-Arab nje awushole owodwa nje. Just one nje sizi ukuthi uyishaya kanjani lento. Bismillahir rahmanir rahim. خير البرية نظر إلى ما أنت إلا كنز العتيان. ما شاء الله. So sisaqala nje usifrezele nje usichazele kahle nje ukuthi what is that chaza uthini, how did you come about with that inshallah? This nasheed خير البرية
actually was I actually got it from one of my colleagues, which is none other than Idris Rajab. Oh, Qarisab. Qarisab. Now mashallah. he's the one that gave me this nasheed, and when I listened to it, I was like, Yasidi, where did you get this? Because it was a ringtone of an Arab. So when I asked him, Yasidi, where did you get this nasheed? Mamboza uthini? Yeah, now vele wangitshela ukuthi ya salam imamele qala. Ngathi okay, athi ngithatha isikhathi ngiyimamele. Mangithi ngiyayimamela alhamdulillah, hey ngavele ngabona ukuthi what words is used khayr al-bariyya. Angasho kanjani ngesizulu yabona kunzima ukutranslate because angifundanga kakhulu isiZulu, ngikhulume ngesilungu. Ukhule ngale komara. Yabona inkinga hayi la KZN nje. Kodwa nje ya salam, if you understand the Arabic meanings of the nasheeds, you know it gives you other ponder yabo. Cabangisise nje ngale stanza nje ya salam. It's great. No, ayibukele umhlaba kade ungena manje noma kade ungenile, ngiyathemba uyabona ukuthi ku studio kuyashisa. So nje inshallah, ngoba yonke into inesikhathi nanokuthi yonke into ihamba ngendlela esifanele, sinesivakashi sethu kelana namhlanje ke ubhuti wethu wakasikhosana. So nje uyena uyositshengisa ukuthi ubumnandi bokuba yena sheet artist nanokuthi waqala kanjani, kwenzakala kanjani. So uma ngabe umuntu oze ukuthi uzofunda uzoza ukuthi kumnandi kanjani, nawe mhlawumbe makuloko mngcele ila uzobusufunda khona ukuthi kwenzakala kanjani. Kodwa uma ufuna ukusithinta satholakala kuyo wonke imqhafazo inshallah. Kodwa nje okwamanje sazothi nje ukuyophuza amanzi, sazonjoyina inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Season calls and yellow.